especially the educator. Yeah, you've been to Killing Field today. So that is everybody. Yeah, that is Khmer Rouge. Yeah. So the Khmer Rouge they destroy quite a lot of things. Most of infrastructure destroyed during that time, especially bridges, road, even buildings like pagoda, school, hospital, a government building, and a lot of houses destroyed during that time. So anyway, after the Khmer Rouge, so then Cambodia become a very poor country, and then we have a lot of things to do, so we can afford to do everything in one time. So anyway, in 1991, the UN they came to Cambodia to take control and to organize the election for Cambodia as well. So in 1993, we have the election, and after the election, so Cambodia become democratic, and then there's a country they come to have Cambodia for development. So then Japan they came during that time, so they put the money to reconnect the bridge in 1993 and finished by 1995. Flow to Vietnam as well. And the first one is just by our pier, by our pier that's called Tonle Sap River. So Tonle Sap River actually that is part of Tonle Sap Lake. And Tonle Sap Lake is a greatest lake and the biggest one in Southeast Asia. Especially the water current, it's changing, which is amazing. Rainy season the water is flowing upstream to the north, and dry season the water is coming back downstream to the south, which is amazing, right? That the current changing is not normal, Oh, so you can see it from the riverbank and going out. Yeah. One part of the year, then going down the other part of the year. Yeah. And why is it different colours between the two different rivers? Yeah. Why different color? Mekong rivers now the water is stay calm, and Tonle Sap the current still flowing, so the water a bit muddy. Yeah, and it's just why here it's clear and there is muddy. And also why the current changing, the reason because here is a river and there is part of the lake, and the lake is huge. And also during rainy season, because the river here, the water is getting higher and the lakes they are still low, and then the water is just flowing upstream to the north just to fill the lake. And during dry season, because the river here is getting lower very quick and the lakes they are still full, and then the water it just overflow to the Mekong River. So the current is changing. So these people trying to move from one side to other side? Yeah, this is ferry. So car goes in the ferry? Yeah, so ferry to transport people from here to another side to the city, like to cross the Mekong. Cambodia is we have two pieces that Mekong is in the middle, cut Cambodia into two pieces. So one to the east that is next to Vietnam, and west next to China, and to the north is next to Laos. Is this still considered? So the ferry, This is இது another ஒரு பார்ட் ஆஃப் நாம்பென்லேருந்து இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் நாம்பென் போகிறாங்க. ஸோ இந்த ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு கார், ஆட்டோ, டூ வீலர் எல்லாமே இதில் ஏறி போகுது. ஸோ இந்த ஃபெரி ஒரு ஆப்ஷன். இதை விட்டால் பிரிட்ஜ் இருக்குது, பட் இவங்களுக்கு ஃபெரி தான் ஈஸியாக இருக்குது. Yes. But this place no bridge yet. Okay. We have bridge, but it's at the other province. But in Phnom Penh we have no bridge to connect. So it's just why you can see this area there are less development. So we don't have many tall building yet. Why can't they develop this place? Because this is another province. So there is main city. But currently, even restate for land in here, still expensive. Yeah, because it's close to Phnom Penh. You can see Phnom Penh from here. So now the property here become expensive. But if we have bridge, so the price will be more expensive than now. ஸோ இந்த சைடு வந்து அவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் இல்லை. And to cross the river, you just pay only 12 cents. 12 cents? Yeah, 12 cents. Oh. So it's reasonable price. இது அடுத்த ஃபெரி போகுது. Is it expensive to live in Phnom Penh?
Yeah, normally city are always expensive than rural area. Yeah. And also to cross by car, cross the river, so it costs only $1.50. So good deal. So most people they go to Phnom Penh to work, and also like they bring all the vegetable or stuff there to Phnom Penh to the city as well. And normally people also cross from Phnom Penh during a weekend, so they go back to their hometown. So that would be rush hour from there. During work day, rush hour from Phnom Penh. What is this? That is big barge. You know that big barge? They carry sand. Okay, they But take this sand. one is empty. This Okay. one is empty. But when it's full, it look almost sinking. Oh, Yeah. okay. It look very low on water. So they take sand from the river Yeah, from the river. for buildings. Yeah, for the building, for reclamation and for construction, for concrete. ஓகே ஸோ ரிவர்லேருந்து மண் எடுக்கிறதுக்கு இந்த போட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. But because of our New Year, you don't see many of them. You know, normally we have a lot of these kinds of boat travel. This is done by government, Private company. private company. And also you can see behind us. This is Vietnamese community. They come to live in Cambodia for a long time already. Vietnamese people come here, Yes, yeah, long time already. so, but they are Cambodian citizen. I'm not sure. Sometimes they have and sometimes they don't as well. So they have restaurants. Not restaurant. I think that is like their private party Okay. with their family or friend. And they still speak two languages. They speak Cambodian and they speak Vietnamese. Yeah, and they build house from steel which is higher than water level. You know, during rainy season, water will rise up and almost reach the bottom of the house, and water is flowing and look more scary. But it is not risky. I think they build strong enough. We heard that a lot of Cambodians don't like Vietnamese so much, or is it that side of the river they like Vietnamese? This side of the river? You know, be honest, most Cambodian people, so they don't really like. ஸோ போட் ரைட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அடுத்து இப்போ நாம்பன் நைட் மார்க்கெட் உள்ளே போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். மாஸ்க் போட்டு தான் போகணுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் மாஸ்க் மாட்டிக்குவோம். ஏன்னா ஃப்ரண்ட் என்ட்ரன்ஸில் போலீஸ் இருக்கிறதுனால எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும். நான் ஹேம் வாங்கியிருந்தேன். ஹேம் குக் பண்ணி சாப்பிட பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி நைட் டின்னருக்கு. இங்கே பக்கத்தில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எல்லாமே நேற்று வாங்கினது. ஹேம் அப்புறம் சாசேஜ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் கழித்து சாசேஜ் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு. ஹாய், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம சென்ட்ரல் மார்க்கெட் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இங்கே நியூ இயர் கொண்டாடுறாங்க. தமிழ் நியூ இயர் மாதிரியே தான் இங்கேயும் இவங்களோட நியூ இயர் April 14th கொண்டாடுறாங்க. பார்த்திங்கன்னா எல்லா கடைகளும் ஆல்மோஸ்ட் 70% மூடி இருக்குது. இங்கே மக்கள் தண்ணி அடித்து கொண்டாடுறாங்க. சின்ன பிள்ளைங்க எப்படி இது அழகர் இதில் வந்து தண்ணி பீச்சுவாங்களோ
அதே மாதிரி இதில் தண்ணி பீச்சு விளையாடுறாங்க, தெரியுதா? ஹலோ. ஸோ இவங்களோட கம்போடியன் நியூ இயரை வந்து சின்ன பிள்ளைங்க இப்படி தான் கொண்டாடுறாங்க. எல்லாம் ஜாலியாக தான் எடுத்துக்கிறாங்க. ஒன்றும் இங்கே போகிற வர வண்டி மேலே தான் தண்ணி தெளிக்கிறாங்க. இப்போ இங்கே ஒரு ட்ரிப்புக்கு ஏறிட்டேன். சென்ட்ரல் மார்க்கெட் போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கடைகளும் மூடி இருக்கு இன்றைக்கி. சென்ட்ரல் மார்க்கெட்டில் என்ன நிலவரம் தெரியலை, போய் பார்த்தா தான் தெரியும் அங்கேயாவது திறந்துருக்கா இல்லை மூடி இருக்கான்னு. ரோட் சைட் ஷாப்ஸு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது. பெரிய கடைகள் அவ்வளோவா இல்லை, எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து இந்த கிவி மார்க்கெட் அப்படின்றது சூப்பர் மார்க்கெட் 24 hours திறந்துருக்கு. ஸோ ஏதாவது வேணும்னா அங்கே அர்ஜென்ட்டுக்கு வாங்கிக்கலாம். ரோடே இன்னைக்கு காலியாக இருக்குது. நேற்று எவ்வளோ டிராஃபிக் இருந்தது, இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருக்குது ரோடு. சென்ட்ரல் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நிறையா கடைகள்லாம் பூட்டி இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு சைடில் மட்டும் இந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட் திறந்துருக்காங்க. எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது, விதவிதமான ஃபிஷ்ஷஸ். உயிரோடையும் வச்சுருக்காங்க. இது என்னன்னு தெரியல, ஏதோ பாறை மாதிரி இருக்கு. ஷெல்ஸ், இது ஈல்ஸ், உயிரோட ஈல்ஸ் இருக்கு. இது கிளாம்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறாங்க. அடுத்து அங்கே சிக்கன், எல்லா டைப் ஆஃப் சாப்பிட்ற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க.